Sundar Govinda Dev Swami Raj ki Jai. Giriraj Balagopal ki Jai. All the assembled bodies. Jai. Hari Nam Singh. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Jai. So we're very happy that we're still here. By Gurudev's grace, we are still being allowed to be here. We haven't been thrown out yet. Sono molto felice di essere ancora qui per la misericordia di Gurudeva ci ha permesso di rimanere ancora al della Buddha. Actually, we cannot take anything for granted. Non possiamo prendere niente per scontato. We think of all the million places in the world where we could be, somehow we're here. We have to appreciate that. I milioni di posti, di luoghi dove potremmo essere in questo momento, il fatto di essere qui non è una cosa scontata e dobbiamo apprezzare questa cosa. And this year, this world situation has arisen, and many things have been cancelled. Normally, there's a summer festival here, so unfortunately, that could not go ahead as it's usually planned. E per la situazione che si è venuta a creare nel mondo, appunto, tanti piani sono stati cambiati, programmi modificati. Per esempio qui tutte le estati, tutti gli agosto c'è il Summer Festival, l'Ocean Festival, però quest'anno purtroppo questo non può accadere perché di volte non possono viaggiare come prima. However, we see that the will of Guru Gauranga always prevails over all, and spontaneously some devotees are coming to gather. Possiamo vedere che la volontà di Guru Gauranga alla fine in qualche modo prevale su tutto e in qualche modo, anche se spontaneo, una specie di festival questo agosto che sta muovendo, devoti che vanno e vengono spontaneamente. So we had... Sorry, maybe microphone's a little covered. Oh, okay. It's not so clear. Yes. So we had Abhay Prabhu and his family here. Now Tushar Prabhu has joined us today. Very happy to have him with us. Prabhu con la famiglia è venuto a trovarci, adesso c'è Tushar dall'Ungheria. And today we have also Shama Sundar and Vishwambar. Vishwambar. And I forgot your name. Cinzia. Oggi anche ci sono venuti a trovare Vishwambar e Cinzia. And also in a few days we'll have Keshavananda Prabhu, one of our stars in the mission. So very happy to see our Vaishnava gathering is developing by itself. Molto bello vedere come questo meeting di Vaishnava si sviluppa spontaneamente da solo, nasce spontaneo. So we have been having questions and answers in the evening, and you said Cinzia, she has a... Sì, di solito la sera facciamo domande e risposte, oggi c'è qui Cinzia che ha una domanda da fare, quindi passo il microfono. Grazie. Io volevo chiedere come si fa a riconoscere il maestro giusto? Grazie. Big question. One simple question. She wants to ask how can you recognize the proper guru, the right guru for you? Okay, very good question. How to recognize the proper guru? Un'ottima domanda, come riconoscere il guru. Yes, I mean this is a very difficult thing. È una cosa molto difficile. Because actually it depends on Sukriti. Che dipende dai sukriti. It depends on the spiritual merit. One will be able to recognize what is genuine according to one's Sukriti, according to the spiritual merit which one has acquired in contact with real sadhus, with real saints, real Una devotees. persona sarà in grado di riconoscere il guru autentico, dipende appunto in base ai suoi sukriti, sia ai suoi meriti spirituali acquisiti in precedenza, anche nelle vite precedenti, che dipendono appunto dall'associazione che una persona ha avuto con gli agenti della verità, con il piano della realtà. So, not to say that
that we can't have any discussion on it. Non per dire che non si può discutere, non si può di questo. We can still have some general discussion, but ultimately, in the final analysis, it will depend on that. Possiamo ovviamente discutere di questo, però in ultima analisi dipenderà da quello, dalla tua fortuna spirituale che hai acquisito, se sarai in grado di riconoscerlo o meno. And La tua sincerità. one point that Srila Maharaj makes is that the sadhu and the shastra, they are interdependent. Uno dei punti che sottolinea il nostro maestro, Srila Maharaj, nel Sigur la sua grazia, che dobbiamo valutare, c'è un'interconnessione per conoscere il Guru tra ciò che dice il Guru e ciò che dicono gli Shastra, le scritture. Because we need Guru, we need a living Guru in order to connect with Krishna. However, how do you know who is a real Guru? The Shastra is giving description of the genuine Guru. Abbiamo bisogno del Guru per connetterci con Krishna, ma come facciamo a sapere che è un vero Guru? Le scritture ci descrivono le qualità di questo Guru. But this would be my advice, that before you even get to that point, first you have to understand, you have to make some comparative analysis between different conceptions, because you can find a Guru in every department, in every conception. There is a Guru. There's a Guru everywhere. Ma prima il mio consiglio sarebbe quello che mi sento di darti di fare un'analisi comparata prima tra le differenti concezioni, perché esiste un Guru in ogni dipartimento, un insegnante per ogni categoria di conoscenza. So, for example, you may meet a Christian priest who is very, very nice, very saintly, very genuine, is very learned in their teachings. However, you may not feel that the conception of Christianity is the ultimate conception which you want to give your heart to. Per esempio, puoi magari incontrare un prete molto bravo, molto gentile, e veramente qualificato, e anche santo che ha capito il cristianesimo, riesce a spiegare molto bene quali sono i principi di questa religione, però magari questa concezione non è quella alla quale ti senti di dare completamente te stessa, il tuo cuore. Actually, if someone has very strong Sukriti, then the waves of good fortune will automatically put them on the doorstep of the genuine Guru. Se in realtà uno ha un grande accumulato tanti sukriti, tanta fortuna spirituale, questo come un'onda lo porterà in automatico alla porta, alla soglia, ai piedi del Guru autentico. Like in the case of Krishna Kansaji, you were wandering in India, right? And then someone told you, oh, go and visit this sadhu. Not knowing anything, she went and she immediately met Srila Govinda Maharaj, great Paramahamsa Vaishnava. Per esempio, come nel mio caso, come ti raccontavo prima, I was non also sapevo niente di niente, stavo semplicemente facendo la turista in India con un'amica e a un certo punto qualcuno mi ha detto vai a incontrare questo Guru in questo luogo, e sono andata e immediatamente ho trovato il mio Guru. She wasn't consciously searching for that or making some comparative analysis. Non ho fatto nessuna ricerca consapevole o analisi comparata delle differenti concezioni, diversi Guru. But no doubt by the power of previous service that she'd done for the sadhus, she was brought there so effortlessly, and coming in connection with that, immediately embraced it and took it up as her life's mission. Evidentemente la spiegazione che in qualche vita precedente avevo accumulato in questa fortuna, avevo già compiuto dei servizi eventualmente per dei sadhu autentici, e questo così senza sforzo mi ha portato davanti a un Guru autentico, mi ha portato ad abbracciare questo come la mia vita, con tutta me stessa. So,
that type of simple and direct approach, that is definitely possible. Questo anche è possibile, un approccio semplice e diretto, immediato. However, generally speaking, one should make some systematic analysis. Altrimenti, generalmente parlando, una persona dovrebbe fare un'analisi sistematica. First one has to identify which conception they consider to be the highest. Prima bisogna identificare quale concezione consideri essere la più elevata. And then within that arena, that particular conception, then one must find which lineage within those subscribed to that particular ideal, which lineage seems to be the most bona fide, the most authentic, the most potent. E quindi una volta identificata la concezione all'interno di chi pratica in questo ambito, chi ha abbracciato questa concezione che tu ritieni essere la più elevata, cercare di capire qual è il lignaggio, qual è la tradizione che è la più potente, la più autentica, veritiera. So, for example, one may make a general analysis of world religions and see, well, the Vedas, they're giving the most information. I think the Vedas, I need to go in that direction. Per esempio uno può fare un'analisi comparata delle varie religioni e accorgersi che appunto nei Veda ci sono davvero infiniti dettagli, informazioni più che in altre scritture, quindi dire ok, devo andare a cercare nei Veda. But then amongst followers of the Vedas, there are hundreds and hundreds of different conceptions and different groups. Ma Literally, di quelli che seguono i Veda ci sono centinaia e centinaia di diverse concezioni e diversi gruppi. But Mark, Veramente centinaia. you know the American writer Mark Twain, he made that comment that when it comes to religion, India is the millionaire. Mark Twain, questo scrittore americano, disse quando si parla di India, l'India è davvero milionaria a livello di concezioni spirituali, religiose. So Sono davvero tante. So, making a survey of the different paths which are based on the Vedic teachings, one may find, well, I think this Lord Chaitanya, he's coming with the real thing. E quindi continuando nella ricerca tra tutte le varie concezioni vediche, uno può arrivare a realizzare che questa concezione portata dal Signore Chaitanya è la più elevata. But then amongst followers of Lord Chaitanya, there are many, many different groups. Ancora, tra i seguaci di Sri Chaitanya ci sono ulteriormente altri innumerevoli gruppi anche lì. There's dozens and dozens, could be 100 different groups. Dozzine, magari centinaia di diversi gruppi. So then amongst those groups, one may feel, well, this Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he seems like he came out with the real thing, with the real spirit, the real conception of Mahaprabhu. E tra tanti seguaci cosiddetti di Chaitanya Mahaprabhu, uno può arrivare appunto ad analizzare e vedere che Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era veramente autentico, i suoi insegnamenti erano davvero puri. And then Saraswati Thakur, he had many disciples and they started their own missions. Saraswati Thakur ancora aveva decine di discepoli e ciascuno di loro ha fondato una propria missione. I mean, there's probably a couple dozen different Probabilmente groups. almeno 2 dozzine di missioni differenti sotto Or more. Saraswati Thakur. More, Forse probably. ancora di più. Because then you get offshoots and then you get offshoots of offshoots. Perché sì, c'era magari appunto i discepoli di Saraswati Thakur e poi dopo da lì ancora altri biforcazioni ancora, no? Discepoli di discepoli, ciascuno poi ha fondato la propria missione. There's one ISKCON devotee who visited us recently in London, and he's working on a sociological study of Gaudiya Vaishnavism in the UK. So it was leading him to so many different groups, like
one group expands, extends into another group, and they go into make another group, and like it extends in so many ways. C'è un devoto dell'ISKCON che di recente è venuto a trovarci nella MAT a Londra e stava facendo una ricerca sulla Sociologica. sociologica Sì. sulla missione di Sarasvati Thakur e stava seguendo tutte le varie missioni che sono poi originate da lì, e quindi questo un sacco di diramazioni, di bifurcazioni, di gruppi che sono originati da Sarasvati Thakur. So one will have to search and try to understand where is that current flowing in the most concentrated way. E quindi la persona dovrebbe cercare di rintracciare dov'è che la corrente originaria scorre nella maniera più pura, più forte, più chiara. Now that Rupanugadara, that current that Mahaprabhu gave to Rupa Goswami and was handed down was carried, by the followers of Sri Rupa. Quindi questa Rupanugadara, che è questa corrente appunto spirituale che fu passata da Mahaprabhu, appunto la successione fu data a Rupa Goswami, poi da lì questa corrente ha continuato a scorrere. Yeah. We ourselves, we see that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, before he left this world, he requested Srila Bhakti Rakshak Sridhardev Goswami Maharaj to sing this song, Shri Rupa Manjari Pada. And in doing that, he indicated that that current was going to continue in that way, Abbiamo through Srila visto Sridhar Maharaj. diversi devoti hanno testimoniato questo, nel momento in cui Sarasvati Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, stava lasciando il corpo, chiamò a sé Srila Sridhar Maharaj e chiese a lui di cantare questa canzone che è Shri Rupa Manjari Pada, che è l'inno della Sampradaya, della questa tradizione, perché voleva concentrare appunto la sua coscienza nel momento di lasciare il corpo sui piedi devoto di Rupa Goswami, che era appunto perché lì scorreva la nostra tradizione, la nostra concezione spirituale, e quindi chi era presente ha appunto potuto testimoniare come questa corrente in quel momento Sarasvati Thakur stava trasferendo questo potere di continuare questa tradizione a Sridhar Maharaj. Questa corrente si stava spostando in lui. And Srila Sridhar Maharaj, he gave that current to our Gurudev Srila Govinda Maharaj. E Srila Sridhar Maharaj a sua volta diede questa corrente, questo investire il potere di continuare la sua missione a Srila Govinda Maharaj, che è il nostro maestro spirituale. So this is one way of approaching, trying to understand where is that current flowing and then to connect with that current. Quindi questo è il modo di procedere, cercare di individuare dove questa corrente spirituale scorre, in che modo discende, passa da un guru all'altro e cercare di connettersi con questa corrente. Like fish going to the source. Very Like nice. salmons. Huh? The salmons. They do that, they huh? do it. Very Swim nice. upstream. Really? Yes. Huh? It's extraordinarily strenuous. Huh? I haven't heard I that salmoni before. dice che vanno Even up risalgono waterfalls. fino all'ansia. Really? Yeah. Wow. Stream. They try to find the source. Yeah. Because it's the most fresh? Or? No, because they have children there. They put the eggs. And then Because it's the slowest. I see. Huh, interesting. See, you don't need to go to school. You can learn so many interesting well, you are literature. Dice che non hai bisogno di andare a scuola, impari così tante cose stando con i devoti. Per esempio di come i salmoni depositano le uova e salgono poi le correnti. Then the scriptures, they also, as we mentioned before, the scriptures give description of how one can recognize the authentic E guru. poi ci sono le scritture che ci descrivono, ci aiutano a riconoscere il guru autentico, ci dicono quali sono le qualifiche e le qualità del guru autentico. We can also mention, this is something our Gurudev has pointed out, that we also need to consider, do we have the qualities of a proper disciple? This is Il nostro guru anche sottolinea il fatto che dobbiamo anche interrogarci, ho le qualità per essere un vero discepolo.
There is a famous verse in Bhagavad Gita, maybe you're familiar with, which describes the qualities of both the proper disciple as well as the bona fide guru. C'è un verso molto famoso nella Bhagavad Gita che descrive le qualifiche del guru autentico e del discepolo autentico. Tadvidi pranipatena pariprashnina sevaya upadikshanti te jnanam jnaninas tattva darshina. And first the verse is saying, in order to receive divine knowledge, one must approach, and three qualities are mentioned here. Pranipatena means a mood of surrender. Le tre qualità sono descritte in questo verso di qual è il giusto atteggiamento in cui si deve avvicinare il maestro spirituale. La prima è paripra. A mood of surrender. Lo spirito di arresa. That one is ready to really receive what the guru wants to give. Una persona deve essere davvero pronta di ricevere quello che il guru sta per dare. That the disciple is ready to accept their version of things. Che il discepolo deve essere pronto ad accettare la verità così come viene data dal guru, quindi ad accettare la sua versione, diciamo, la verità così com'è, ad accettare quello che viene detto dal guru. To set aside the whole assortment of ideas that we've collected from the world of misconception, to set that aside and with our empty basket to receive what Guru wants to give Quindi us. abbandonare tutto ciò che è il nostro bagaglio di esperienze, di concezioni che abbiamo raccolto in questo mondo, in queste vite, no? E accettare, quindi andare a mani vuote e essere pronti a ricevere la concezione autentica che il Guru vuole dare a noi, quindi fare spazio. Essere pronti a lasciare da parte tutte le... And pariprashnena means sincere and relevant inquiry. Pariprashnena significa che bisogna fare domande sincere e rilevanti, sostanziali. Not random, curious questions, but questions that are really coming out of necessity, coming from the heart. Non domande così a caso, solo per soddisfare curiosità, vari generi di curiosità, ma domande devono essere veramente quelle che vengono dal cuore, devono essere sincere, sostanziali, importanti per noi, ciò che è importante per noi sapere. And then the third quality mentioned, sevaya, means service, to have the mood of service, dedication. Il terzo punto che viene menzionato in questo verso è sevaya, ossia l'attitudine, l'atteggiamento di servizio, servire il maestro spirituale. We're not coming to take something from Guru to put in our pocket and spend in the world. Non è che andiamo dal Guru per prendere qualcosa da lui, mettercelo in tasca e poi andare a spenderlo nel mondo. But we're coming because we want to offer ourselves in service to that higher plane. Ma veniamo dal Guru perché vogliamo offrire noi stessi nel servizio di quel piano più elevato, spirituale. We want to make a contribution there. We don't want to take something for our own individual interests. Facciamo il Guru con l'intenzione di offrire noi stessi, di dare il nostro contributo a quel piano di realtà spirituale, non per prendere qualcosa per noi stessi. And then the Guru, the qualities of the Guru, Jnaninas and Tattvadarshina, means that they will be knowledgeable in the scripture, in the revealed knowledge which has descended to this world. E la qualifica del Guru è che sarà, avrà nel suo cuore questa conoscenza, la conoscenza di quello che è la verità rivelata, che questo sapere che si rivela. They are well. Saranno anche al corrente, avranno una conoscenza delle scritture, anche di quello che è l'essenza delle scritture. They are well acquainted with the knowledge of the scripture. Sono familiari, sono eruditi nella conoscenza delle scritture. And all of their actions, all of their decisions are based upon that higher plane of knowledge. E tutto il loro modo di vivere, il loro agire è in sintonia con questo piano di conoscenza. And then the second quality mentioned
of the Guru is that, Tattva Darshana means that they're actually having living connection, living experience of that higher plane. It's not just theoretical, but it's something that is alive within them. E quindi non hanno però solo una conoscenza teorica di quel piano, ma anche pratica, è una cosa viva in loro. Vivono queste cose, un'esperienza di quel piano, un'esperienza pratica, non solo teorica. There's also that other famous verse, Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Shri Uttamam Shraddhe Parecha Nishnatam Brahmanyupa Shamashayam. Saying like similar idea. One who's realized that this world is nothing and they are seeking their highest benefits. They should go to take shelter of Guru. Quindi coloro che hanno realizzato che questo mondo in ultimo non ha valore e queste persone devono andare ad approcciare un guru. Shreya Uttamam. Shreya means something beneficial or auspicious, and Uttam means the highest. Andranno dal guru per ottenere il beneficio supremo. So one who's come to that point of realizing this is not my real home, that I need something more. They must go to take shelter of Guru. Coloro che hanno realizzato che questo mondo non è abbastanza di questo mondo, hanno già viaggiato, devi avere questa sensazione, ho già viaggiato, allora cercherai il tuo beneficio più alto nel Guru. Quando senti questo cercherai il maestro spirituale. And then the Guru is described in a similar way to the other verse, that they are familiar with the scripture and they are fully fixed in the absolute truth. Quindi il Guru è fermamente stabilito nella verità ed ha anche familiarità con le scritture. The word Guru means heavy. Allora, guru significa pesante. And still in India you'll hear, or at least in Bengal we would hear, they'll use that word colloquially just to mean something important. Guru ta, something like that. Something heavy, something of great import. Colloquiale in Bengala usano questa parola per dire qualcosa che è pesante, importante. Whereas the disciple is sometimes described as lagu, which means light. Il discepolo a volte viene descritto come lagu, ossia leggero. The idea being that Guru is fixed, heavy in truth, cannot be moved from their position of being situated in the absolute truth. L'idea che è dietro questi significati che il Guru è colui che è fermo nella verità, ben stabilito nella verità, non può essere smosso da lì. Whereas the, persons like ourselves, the conditioned souls of this world, we are light in the sense that, we are attracted here, we're attracted there. One day we like this, another day we like that. One day we're very inspired in Krishna consciousness, other days we don't have any interest. Mentre invece noi, le anime condizionate, sono leggere nel senso che un giorno siamo attratti da una cosa, un giorno dall'altra, un giorno siamo molto ispirati dalla coscienza di Krishna, un giorno dopo invece no. Siamo costantemente mobili, variabili. Colpiamo al vento. Gurudev made that comment. Our devotees are taking sannyas in the morning and getting married in the evening. Guru una volta commentò i sannyasi prendono sannyasi la mattina e si sposano la sera. So we were like this. We were up and down, up and down. Su e giù, su e giù. One day we were very passionate. We're giving everything, and if anyone else is not giving everything, then we're gonna shout at them. We're gonna criticize them. Un giorno siamo così, no? Un giorno siamo super fanatici, entusiasti, diamo tutto quello che possiamo dare e ci arrabbiamo con chi non fa altrettanto.
and another day we're like, oh, Krishna who? Krishna chi? This is our condition. Questa è la nostra situazione, la nostra condizione. So this is why, you know, that example is given, that idea is there, that the shika that men have is to tie them to the feet of Guru. C'è dentro la sita che portano gli uomini, che lì si possono legare ai piedi del Guru. Where sometimes the material world is compared to a dangerous ocean. A volte il mondo materiale è paragonato a un oceano pericoloso. And Guru is like the lifeboat, you know, who can take us to our destination. E il Guru è come la barca che ci può portare alla destinazione. If we are La barca alone, di salvataggio, la scialuppa di salvataggio. if we are alone in that ocean, you know, we will just float aimlessly or we may drown. Se fossimo da soli nell'oceano potremmo semplicemente galleggiare senza fine, portati qua e di là dalle correnti, oppure annegare. But if we can hold on to the lifeboat of Sri Guru, if we can just hold on, then we'll be okay, we'll make it. Se semplicemente riusciamo a rimanere aggrappati alla barca del Guru, ce la faremo, dobbiamo semplicemente stare aggrappati. Then we can also add, in regards to this point of seeking Guru, that Srila Sridhar Maharaj and our Gurudev, they've also spoken about finding that heart connection. E sempre riguardo a questa questione del trovare il proprio Guru, sia Srila Sridhar Maharaj che Srila Govinda Maharaj parlavano di trovare appunto una connessione di cuore, stabilire una connessione di cuore. You know, it's not, there's no formula. Non c'è una formula. It actually, and it won't be an arbitrary decision. Non può essere neanche una decisione arbitraria, No, un casaccio. what it really comes down to is identifying where is Krishna going to reveal himself to you. Dobbiamo cercare di vedere dove Krishna andrà a rivelarsi a noi, dove Krishna si sta rivelando a me. Ultimately, Guru is a function of Krishna, of the Lord. Guru è una funzione di Krishna, del Signore. And he may choose to show himself to different people through different agents. He does choose to show himself to different people through different agents. E può, e anzi lui decide di dimostrarsi a noi attraverso diverse persone, diversi agenti, Diverse ere anche. in diverse ere, in diverse forme. No. And this is something that we experience. You know, we may know one Vaishnava and may think, okay, they're a nice Vaishnava, yes. Questo è qualcosa di cui facciamo esperienza, magari conosciamo un Vaishnava e pensiamo, ah sì, è un bravo devoto. But someone else will come and have, you know, this intense, ecstatic experience, you know, in connection with this Vaishnava. We think, yes, they're okay, they're nice. But someone else is like, I'm going to give my whole life to them. Abbiamo questa esperienza che magari non pensiamo di qualcuno, ah sì, è un bravo devoto, però poi vediamo invece qualcun altro che arriva e dice, wow, questo devoto, voglio dare la mia vita a lui. Per me è qualcosa di... That's because they're seeing something that we are not, because Krishna is not showing that to us. Perché queste persone magari vedono qualcosa che noi non vediamo, perché Krishna sta mostrando a loro qualcosa che non sta mostrando a noi. So it's a living thing, È una cosa viva. and it's something that you have to keep your eyes and your heart open to. Where is that connection trying to come to you? È qualcosa che tu devi tenere i tuoi occhi, il tuo cuore aperto nel cercare di vedere questo, dov'è che Krishna si sta rivelando a te, dov'è che è il tuo guru, il mio guru. We have to be awake to that. Dobbiamo stare svegli, allerti per questo, per cercare di vedere dove è Krishna. The search for Shri Krishna, reality, the beautiful. La ricerca di Shri Krishna è una realtà meravigliosa.
No, there may be times, but it is rare actually, when there is a very prominent, exalted Vaishnava, who we consider to be the Jagat Guru. That is something rare. Ci possono essere dei momenti, ma sono molto rari, in cui esiste appunto sul pianeta un Jagat Guru, un guru del mondo, proprio dell'universo. Like when our Gurudev was present, we saw that he wasn't limited by any, like by his culture, by his birth, by his language. He wasn't limited by any of these things. He really was the Jagat Guru. He could reciprocate with everyone he met. He could have a heart transaction with everyone he met, transcending all these apparent limitations of religion, language, culture. Come per esempio l'esperienza che abbiamo avuto noi con Srila Govinda Maharaj, abbiamo visto come veramente lui riusciva, non era limitato da nulla, dalla cultura, dalla religione o Differenti linguaggi, differenti estrazioni culturali, sociali, ma veramente trascendeva, riusciva a connettersi, a reciprocare col cuore di tutti. And so if anyone came, if anyone came to me and said, "Oh, I'm looking for a guru," I would just say, "Well, go to Srila Govinda Maharaj. There's no other path." Govinda Maharaj, non c'è nessun altro al momento. But it is rare that such a person will be, such a divine person will be present. Ma è raro che una persona così divina sia presente. Another case scenario, which is more rare, is when there's so many exalted Vaishnavas around. Un altro scenario è quando moltissimi esalti, eccelsi Vaishnavas sono presenti. Like when Mahaprabhu was present, there were so many exalted Vaishnavas present, and many of them acted as guru in a very informal way. Quando Mahaprabhu stesso era presente sul pianeta, molti devoti davvero eccelsi erano presenti insieme a lui e svolgevano la funzione di guru in maniera anche informale con molti con diversi discepoli. There are many people who come to our mission because they're feeling a particular mood here. They're feeling the mood of Srila Govinda Maharaj. Ci sono molte persone che arrivano nella nostra missione perché sentono questo sentimento particolare, questo mood molto familiare che aveva anche, che appunto ci viene dal nostro maestro Srila Govinda Maharaj. And they feel that they want to connect with that. E sentono che vogliono connettersi con questo particolare spirito. So, I mean, for yourself, that may be one place to start. You can visit different missions and try to feel. There's one mood in the International Society for Krishna Consciousness. There's a particular mood here. There are other missions also. You can try to see what is the mood here of Krishna Consciousness. Where do I get my heart satisfaction? E per quanto ti riguarda, quello che posso dire, magari puoi provare a visitare nello stadio in cui ti trovi tu adesso, visitare altre missioni, vedere per esempio c'è la missione internazionale per la coscienza di Krishna, vedere un po' qual è il mood che c'è lì, il feeling che senti, oppure appunto stare qui, cercare di capire qual è il feeling, il mood in questa missione, cercare di capire dov'è che il tuo cuore sente attrazione. And then try to see, who is in a position to give that kind of connection. Anche cercare di capire chi è nella posizione di darti una connessione. And who amongst those do I feel I can give my faith to? A chi posso, tra queste persone che sono abilitate a dare una connessione, cioè dare l'iniziazione. And chi di queste persone senti una connessione nel cuore. And it is a very serious decision. Ed è una decisione molto seria. So while we don't on the one hand we don't want to lose
we don't want to lose time because time's always ticking. We don't want to miss an opportunity, but at the same time, we don't want to rush too quickly into anything. Da un certo punto di vista non vogliamo perdere tempo perché sappiamo che il tempo è una cosa preziosa e quindi c'è una certa dobbiamo essere solleciti nel cercare un guida, un guru, però d'altra parte anche non dobbiamo essere troppo frettolosi nell'accettare qualcuno, giusto perché insomma senza aver considerato. So some time to hear and try to connect with different persons who are acting in that role and to really deeply consider, can I trust this person? Can I give my faith to them for this lifetime? Prenditi del tempo per valutare, appunto, conoscere le persone che potrebbero eventualmente essere il tuo guru e cercare di vedere se, cioè prima di scegliere qual è la persona giusta alla quale tu ti senti fiduciosa di affidare la tua vita e dedicare. Because, you know, Srila Maharaj, he's mentioned that to come to the point of deciding that one has to reject one's guru, that is the worst thing that could happen to anyone in their spiritual life. Perché poi doverti trovare dopo a dover rifiutare il guru è la cosa, Srila Maharaj diceva, quella è la cosa peggiore che possa capitare a un discepolo. Se proprio non sei convinto rifiutare il proprio guru è una cosa. So one wants to be very sure. Quindi uno deve essere molto sicuro quando accetta un maestro spirituale. Srila Maharaj, I mean, in a modern context, it doesn't mean anything, but in a Vedic context, it does. That he compared it to marriage. Srila Maharaj faceva un esempio che oggi nel contesto odierno non ha nessun valore, però nel contesto vedico ce l'aveva, no? È come il suo esempio era come accettare un matrimonio, fare un matrimonio. Oggi si divorzia come niente, però invece una volta un matrimonio per la vita. No. I mean, you know, like traditionally in the Vedic culture, there was no divorce. Tradizionalmente nella It's cultura not an option. non c'era l'opzione del divorzio. Our Gurudev, I saw one video of our Gurudev, and there was some discussion of divorce. And this was like a very early tour in the early 90s, and he said he wasn't even sure exactly what it was. You know, like, Ho ascoltato un audio, un video del mio guru all'inizio del suo tour di predica in Occidente, dove stavano discutendo appunto di divorzio. Lui non capiva neanche di che cosa stessero parlando, era proprio fuori dalla sua cultura. in our modern culture, it's something very cheap. E nella nostra cultura è una cosa all'ordine del giorno. But, you know, the idea Srila Maharaj was giving was like, once you sign that contract, there's no going back. Perché appunto quello che voleva intendere appunto Srila Guru Maharaj con questo, che una volta che tu hai fatto un contratto, un matrimonio, non si torna più indietro, insomma, questo è il concetto. So there should be some time, you know, to... Quindi deve esserci del tempo per valutare se veramente la persona. You want to add anything? No, it's very nice what you told me. You have to keep your eyes and heart open. It is very nice because Krishna is there looking for us. Very nice. That's a very nice way to put it, actually. Krishna is looking for you. You have to try to understand where he's going to connect with you. Very nice. Krishna ti sta cercando, devi cercare adesso tu di capire dov'è che dove sei nascosto, dov'è, di trovarlo. He wants to make that. Lui Connection. vuole connettersi con te. It is mentioned actually in the scriptures that by the grace of Krishna we will get Guru, and by the grace of Guru we will get Krishna. Nelle scritture viene detto che per la grazia di Krishna otterremo un guru, per la grazia del guru otterremo Krishna. So when Krishna wants to connect with you, he will send you Guru. E quando Krishna vorrà connettersi con te, apparirà davanti a te. And you can pray
please show me where is my guru. E tu puoi pregare, fare una sincera preghiera, per favore mostrami dove è il mio guru. Okay, well, should we stop there then? Yes. Two sharp guru, please. Jai Vishwakarma Das. Jai! Gurudev.